lernen, Philosophy reden, viele Ja, ja. andere Dinge lernen. Ja. Und noch ein Fach ist Sportmedizin. Yes, sir. Ja, das ist auch Das ist jetzt, ein Subbranch ja. von Orthopädie, Chirurgie. Ja, ja. Chirurgie. Ja. Und Chirurgie, genau, genau. Das ist auch sehr, sehr populär jetzt. Why is my internet connection unstable? Stupid. Einen Moment. How can it be unstable? Das verstehe ich nicht. Network stability is poor. Könnt ihr das mal sehen, was hier steht auf meinem Bildschirm? Yes, sir. Can you people see my screen? It says network stability poor. Es ist ganz How klar, can it sir. be poor? Nee, but mein Computer sagt, this is poor. I'm using a 300 Mbps service now. Yeah, it's 5G, in this 5G thing, 300 Mbps. I'm supposed to get 240 as download. This is stupid. Anyway, let's clear it up. So, jetzt machst du Urlaub und wir machen auch Urlaub hier bei der neuen Lektion. Nur Murtaza arbeitet, der kommt gleich, hat er gesagt. Er ist vielleicht wieder in einer Sitzung. So, beginnen wir mit unserem neuen Lektion. Urlaub. So, Ganima, guten Tag. Tag, Sir. Und Sonja ist nicht da. Where is she? Oh, she was not well yesterday. Erkältung hat sie gesagt und Fieber. So, back to our routine. Unsere tagtägliche Arbeit jetzt. Was für ein Reisetyp sind Sie? Das ist eine gute Einführung in das Thema Reisen. Also, wie ist eure Planung? Ich fahre einfach los oder Reiseführer helfen mir bei der Vorbereitung. Ein Reiseführer ist ein Buch mit Informationen über das Land. Don't confuse Reiseführer with a Tour Guide. Der heißt auch Reiseführer, aber eher Reiseleiter. Reiseführer ist ein Buch. Oder ich buche Last-Minute-Trips im Internet. Oder die letzte Alternative, mein Reisebüro plant meinen Urlaub. So, wie steht es bei euch? Wenn ihr eine Reise unternehmen sollt. If you should be taking a journey, what would be your Planung? Yeah, please note down the points. I need the points at the end of the questions. Arya, 4, 3, 2, 1. Sir, für mich, es ist 3. 3, Reiseführer. Anuradha? Das Auch 2. 3. Oh, Last-Minute-Trips. Garima? Auch 3, Sir. Auch 3. Ja. Jayant? 4. Also einfach losfahren, ne? Spontan? Okay, Yes, sir. please keep your points in mind. Nummer 2. So muss meine Reise sein. Also wie soll es sein? Ich fahre am liebsten in die Natur. Im Urlaub möchte ich alles so haben wie zu Hause. Am liebsten mache ich Kultur
reisen oder bei mir muss im Urlaub immer etwas los sein. I hope you understand all these statements. Was bedeutet etwas los sein? Bei mir muss im Urlaub immer etwas los sein. Ja, wer kann das uns anderen erklären, was dieser Satz bedeutet? Bei mir ist immer etwas los. Just away from my present environment. Away from No, that was close. bei mir muss immer etwas los sein bedeutet, there must be something or the other going on. कुछ ना कुछ तो होते रहना चाहिए. कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए. Ja, होते रहना चाहिए. Also im Urlaub auch muss bei mir immer etwas los sein. छुट्टियों में भी it should not be one of those peaceful holidays. There should be some action, some adventure. Something or the other should be going on. So, jetzt 1, 2, 3, 4. Wer hat was? Sophia. 4, okay. Gerima? Sir, auch 4. Auch 4. Aha. Natur. Ja. Arya? So auch 4, Natur. Natur. Jayant? Fear, sir. Auch 4, okay. Total up. You have 2 questions so far. Dort übernachte ich am liebsten. Im Hotel, im Ferienhaus, in einer Pension oder in einem Zelt. Vier Optionen. Ferienhaus. Ferienhaus, okay. Zelt. Zelt, okay. Ja, Garima und Arya. Zu mir auch Zelt. Ich auch. Ne? Okay, also oder bei mir, also Option, bei mir ist auch Zelt. Entweder das oder ich Zelt. Garima. Sir, pension bedeutet? Pension नहीं है, Pension. Pension, क्या? Was sagt uns das Bild? Pension, was sehen wir hier? Sir, What do we see here? Sir, wie zu Hause. Ja, Pension ist wie ein Haus. Ja, das ist auch wie ein Haus, ne? Aber ja, ein Pension ist weniger als ein Hotel. Okay. Noch etwa Informationen dazu? Sir, Hotel It's like wir a kann guest nicht. house. So what is the Like a difference? guest house. Also welcher Unterschied gibt es? Sir, in Hotel wir buchen nur einen Room, aber in Pension wir können buchen ganze. Ja und nein. Ja und nein. Auch in einem Hotel kann ich 4, 5, 6 Zimmer buchen. Wenn ich das Geld habe, natürlich. In Pension ist wie als Haus, aber Hotel ist nicht. Wir haben nicht zusammen Room. Zimmer. Ja, Simon. Ja. Ein Pension eigentlich ist it's like a boarding house. Da wohnt auch die Familie dieses Hauses dort. Die Besitzer dieses Hauses wohnen auch dort. Sie haben einige Zimmer extra
Oder sie haben das ganze Haus als Pension umbaut. They've restructured the whole thing as a guest house, and they also live there. So it's a boarding house, what you would normally call as an inn, I-double-N in English. A lodge, basically. Wo der Besitzer ist auch dabei. Whereas in a hotel, the owner is not there. It's a commercial establishment. This may be commercial, may not be commercial. May not be in the sense they don't take too many guests. They may take only people they know or people who are recommended to them. Das kommt darauf an. Aber das ist ja richtig wie ein Hotel. Ein Gasthof. Ja, das ist das alte deutsche Wort, Gasthof. Und once upon a time, this pension, this word pension, was also used as a place for people who had retired, as a lodge for such people. And the word still exists today with a slightly different meaning. It's a kind of a lodging house for any traveler. What would be the Hindi word for it? Sarai. Sarai. Und es gibt auch noch zwei Wörter, die dazu kommen. Vollpension und Halbpension. Habt ihr diese Wörter schon mal gelernt? Halbpension, Vollpension? Ja, Sir. Und Anuradha, kannst du uns die zwei Wörter erklären, bitte? Was ist denn Vollpension, was ist Halbpension? So, wir haben diese Wort in B1 Urlaub-Lektion gelernt. Ja. Und das Halbpension ist a season. So that is that. So that is not so. So what should I say? That is not in. So that is not a peak season or a. Yes, No. it was not a peak season. No, not quite. No. Anyone else? Halbpension und Vollpension zusammengeschrieben. Both are written together as one word. Halbpension. Halbpension. Halbpension, Vollpension. Vielleicht Vollpension ist, es gibt alle Sachen beim Hotel, aber in Halbpension wir können auch kaufen von anderen Shops. Ja, teilweise richtig. So that is all inclusive. Half pension is not inclusive, and full pension, the breakfast and meals are all inclusive in that rate, sir. It's Which we book. full board and lodging. Yes, sir. And in half, we have to pay extra. It's not included. Everything is not included. Meals Ja. and so weiter. Ja. So sowas gibt es auch bei einigen Hotels in Europa. Full board or half board. So full board or a half board, it's not boarding, that's a wrong word usage in Indian English. Board and lodgings. So half board means you'll get one meal. Normalerweise, Frühstück ist immer inklusiv. Immer. 90% of the times, even 95% of the times, Frühstück ist inklusiv. In the Mieter, Hotel Mieter oder Zimmermieter. Pension, you also get one room, not the entire house. So that one room that you get, the rent that you pay for, includes Frühstück. Normalerweise. Now, commercially, people want to make more money, so some of them say, bitte
kein Frühstück. That it's normally included in the rent, room rent. So apart from that, wir haben noch zwei Mahlzeiten. So Mittag und Abend. So one of the two is offered to you, that is Halbpension. If they offer you Vollpension, that means they're offering you the 3 meals. Frühstück, inclusive sowieso, plus the other 2 meals also. Mittagessen und Abendessen. Und das muss man im Voraus buchen. Don't assume, like we do here, that we only pay the rent, breakfast, lunch, and dinner, I have to pay on my own. Many hotels in India don't follow this norm of breakfast included, which is not right. Only the big ones do, if at all. In Europe, all hotels, almost all, barring a few exceptions, will not give you breakfast in the rent, room rent. Ja, es kommt darauf an, ob man dann das als Buffet bekommt oder als Menü. Wenn das als Menü bekommt, das bedeutet, da ist alles begrenzt. Everything is limited. If you get it as a buffet, then it's open. You can take as much as you want. So Halbpension, breakfast included 1 meal. Normally people opt for the night meal. Daytime they're away. Vollpension, all meals included. So als Urlauber müssen wir schon im Voraus wissen, brauchen wir Halbpension oder Vollpension? Would we be home during the day? Would we be in the pension during the day? Or roaming around somewhere and come back only at night? Und wenn man also zeltet, zelten ist das Verb, from this word zelt, das Zelt. Wenn man zeltet, da macht man dann alles alleine oder selbst. Da ist man total selbstständig. Ein Ferienhaus kann auch mit oder ohne Pension kommen, aber normalerweise, das ist ein Haus und hat eine Küche. Alles ist vorhanden, man kann selbst kochen. Alles selbst machen. Ja, und ich habe das immer so gemacht. Also ein Ferienhaus habe ich immer oder eine Ferienwohnung habe ich immer versucht zu mieten. Da konnte ich dann alles kochen, was ich essen möchte. Natürlich, das bedeutet, man muss dann einkaufen gehen. Es gibt eine sehr, sehr gute und interessante Website, www.fewo.de. Try it out sometime. www.fewo.de. Fewo. Fewo is Ferienwohnung. It's called Ferienwohnung. I get regular updates from this because I subscribe to this channel. And this has been my booking thing for Europe for the last, 15, 20 years. I've been using them. Any country in Europe, they have a Ferienwohnung. Very, very reasonably priced. An entire Wohnung pro Woche for about 30 euros, 35 euros. Maybe the price has gone up now. Entire apartment. Very comfortable. Fully furnished, voll eingerichtet.
Die Küche auch. Everything that you want is there in the kitchen in terms of modern gadgetry. And that's how I had one of my holidays long time back, about 10 years ago. A driving holiday in Europe. Rented a car und mit meiner Familie haben wir so einen Urlaub gemacht. I think about 11 countries we covered in about a month. The owners are normally not visible. You don't see them. If at all, they'd probably drop by to give you the key at the point of arrival. And then they're gone. End of the week, when you leave, das ist auch ganz interessant. Sie kommen nicht, diese Schlüssel wieder abzuholen. Sie sagen ganz einfach, bitte in den Briefkasten den Schlüssel einwerfen. Please put the keys in the letterbox, postbox there. Because they're also probably away on holiday. Und das ist bei uns sehr oft passiert. Beim Abschied haben wir dann den Schlüssel in den Briefkasten eingeworfen und wir sind weggefahren. Very comfortable this. Do try out this website just for fun. Try booking a room or thing and then you'll see the prices yourselves. Okay, so Zelt und Ferienhaus, right? I hope you remember your options, or are you changing your options now? So the moment ich habe der Zelt gesehen, es reminded me of your experience of Heiner. So ich hatte Angst und ich habe gesagt, nein, nicht Zelt, aber Ferienhaus ist besser. Okay. The whole night. Yeah, that was also fun. Bei mir muss immer etwas los sein. Ne? Okay, Nummer 4. Welcher Reiseführer, welches Buch werdet ihr mitnehmen oder werdet ihr mitnehmen? Wanderführer, Kunstreiseführer oder Szeneführer? Oder ich brauche doch keinen Reiseführer. Es gibt spezialisierte Bücher für die Reise. Also Kunst. Heutzutage Google ist genau genug. Ja, nicht immer. Manchmal dann hat man vielleicht dann die Internetverbindung nicht. Das passiert auch in Europa. Although it's very rare. Ich brauche es 2, 3 und 4. Nein, nur eins muss man wählen. Alle 3 geht nicht. Sowas geht nicht. Wanderführer? Szeneführer. Szeneführer, okay. Then? Szeneführer, yeah. Szeneführer für Garima, okay. Sir, Kunstreiseführer. Kunstreiseführer. Look at the book that is given here. Gipfelziele, die schönsten Gipfelziele der Schweizer Alpen West. The most beautiful peaks in the Swiss Alps West. A specialized book only on this. Every single track would be given in the book. Of course, it's not totally digitized. And there's the digitization part, I'm proud to say, was done in India. Even prouder to say, I also helped in that part. My help was only translation or interpretation. The digitization was done in one of the offices in Hyderabad. They had the software and the wherewithal and the experts here who knew geography, who knew software, and they helped the Germans to perfect their digitization thing. Team had come down from Berlin a few years ago. So I learned a lot about geography and digitization there. The trails are marked to the last
inch, literally. So if you have a GPS, your Wanderführer will take you on the correct path along the trails. And it's updated now. Okay, so zusammen oder allein? Zusammen. Also, mein Schatz und ich fahren zusammen immer an den gleichen Ort. My darling, my treasure and I travel together to the same place. Year after year. Paris. Oder auf Reisen möchte ich lustige Leute kennenlernen. Lustiger, funny, happy people. Ich bin gerne alleine unterwegs. Da kann ich frei entscheiden. Oder ich nehme gern an Führungen in der Gruppe teil, Gruppenreisen. Fear. Ja, Nummer 3. Ich bin gerne alleine unterwegs. Also Nummer 4 wieder, okay? Die anderen? 2. 2, ja. Arya Bolo? Sir, 3. Auch alleine. So, Anuradha, you decided. Is Murtaza back? Not yet. Okay. Sir, 2. Auch 2. Mhm. Jetzt weiter. I hope you're totaling up your points. Aus der Küche. Exotische Spezialitäten. Ich will alles probieren. Essen im Ausland. Lieber keine Experimente. God knows what this fruit is. मैं तो नहीं खाता इसको. Is that attitude oder देखते हैं क्या है? Ich buche Vollpension. Kochen? Nein, danke. Oder abends ein gutes Essen und ein Glas Wein im Restaurant. Herrlich. So, fear. Fear. Yeah, fear. Fear. Anuradha. So I've been vegetarian, so I cannot try all. For me, it's 3. Bra. Ich bin auch vegetarisch, aber wir können dann das kennenlernen und danach wir können das Können das probieren. ablehnen. Ablehnen. Aber Ja, du musst ja. alles probieren. Nee, alles bedeutet Alles sind vegetarisch. vegetarisch, ja, ja. Vegetarisches. Then it's okay. Here. This picture looks suspiciously like a place I've been to. Looks like the Notre Dame in Paris, the cathedral. Anyway, we'll worry about it later. Das ist nicht wichtig, Sex. Also 7. Wie sieht Ihr Gepäck aus? What does your luggage look like? 1, 2, 3, 4. Fear. 4. Aha. Die anderen bitte. Bestimmt 1 oder 2, ne? 2. Yeah, 2 fear. Aber nicht 4. It has to be something like this which you can't even close maybe. Arya, by dear? Ist 2 auch. 2. Okay. Garima und Anuradha auch 2. Yeah. Okay. So Und 2 und 4. nein, nur 1 auswählen. Beide kann man nicht auswählen. Geht nicht. Okay. Was bringt ihr von der Reise mit, also zurück? Die besten Mitbringsel. Was sind Mitbringsel? Was bedeutet Sir, Mitbringsel? souvenir. Sir, souvenir. Souvenir. Yes, souvenir. Wonderful. Well done. See the German word for it. We learned a new word here. Das Mitbringsel. So die besten Mitbringsel oder eine Kleinigkeit für unsere Nachbarn. Ein schickes Andenken. What is Andenken? Das Andenken.
remember मतलब memo. Yeah, Would something to say remember the place by. uh, Andenken will also be a souvenir. It's a synonym for Mitbringsel. Das Andenken und das Mitbringsel. Both mean souvenir. Ja? Oder ich kaufe nichts von dem Touristenkram. From this tourist nonsense. They're overpriced. Die wollen doch nur mein Geld. It's a fear for me. Die besten Mitbringsel. Okay? Eins ist auch gut. Nee, was hast du gewählt? Die Frage ist nicht, ob es gut ist oder nicht. Was hast du denn hier gewählt? Ob es ist nicht sehr teuer, dann wir können das kaufen. Also Nummer 1. Ja. Okay. Garima? So 4. Okay. Jayant? Yeah. 3. Also ein schickes Andenken. Okay. Now, what was your total score? You have to just check once again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So total So score. mine is 23. 23 total. Yeah, maximum you can get is 32 anyway. Meine ist 22, 22. 22, 23. Okay, 28. Mine auch 22. 28 für Jayant. Garima? So 22. Okay, so that makes things easier in a way. So now let's check this out. It's a fascinating thing. Just for fun, it doesn't mean anything, neither does it prove anything. And all three are literally, no, 2 different categories. This is for 1 person, or 3 of you, 1 set. And Jayant is in the next set. So let's check with Jayant first. Jayant? Could you read this out, please? Yes, sir. Mhm. In ihnen schlägt das Herz eines Abenteurers. Bitte keine Pauschalreise. Hier ist ein Individualist unterwegs, denn das Exotische, das Neue und Fremde reizt. Das Leben und der Aufenthalt in der Natur sind bei ihnen besonders beliebt. Sie kommen aber auch gerne mit den Einheimischen zusammen. Am liebsten ziehen sie für mehrere Wochen spontan los, nur mit dem Flugticket, ihrem Pass und leichtem Gepäck. Sie lassen sich gerne überraschen, probieren Neues aus und folgen gerne unbekannten Wegen, die sie mit dem Fahrrad, dem Jeep oder einem Kanu bewältigen. Wenn sie zurückkehren, haben sie immer viel zu erzählen. Ja, so. Hoffentlich haben alle das verstanden. Have you understood what is the the result here? Jayant, have you understood? Yes, sir, aber ein Nicht bisschen alles. Wort. Naja, kein Problem. Kein Problem. This is part of the laser Verständnis in our syllabus. In ihnen schlägt das Herz eines Abenteurers. In you beats the heart of an adventurer.
Bitte keine Pauschalreise. No one-time down payment journeys. Pauschal bedeutet alles auf einmal, alles zusammen. So you go to a Reise Bureau and tell them, give me the total price, कितना खर्चा लगेगा. Von hier nach Südafrika oder Südamerika und zurück. Sir, उसके होटल के, also bitte schön, was kostet das alles zusammen? Und er sagt 500.000 Rupien. Okay, gut, book कर दो मुझे. So, das wollen sie hier nicht. Also das wollen solche Leute hier nicht. So, keine Pauschalreise. Hier ist ein Individualist unterwegs. The individual is on the way. Den das Exotische, das Neue und Fremde reizt. Reizen, to excite. See how the adjectives have been converted into nouns here. The exotic, the new, and the alien that excites you. Reizen. You're totally thrilled here. Das Leben und der Aufenthalt in der Natur sind bei ihnen besonders beliebt. Sie kommen aber auch gerne mit den Einheimischen zusammen. Zusammenkommen. To get together, come together. Mit den Einheimischen. What is this word, Einheimischen? The clue is here, in Heim. Sir, Heim is together. But Einheim. Nein, Einheim. Nein, just look at Heim. Heimat, Heim. So, Heim is the originality. Own. Close, Anuradha. Jayant? Sir, local. Home. Local, time. good, very well. Local. Local. Einheimischen is locals. The people living in that place who belong to that place. Wir sind Einheimische here in Indien. We are the locals here. Ein Deutscher ist ein Fremder. Wir sind die Einheimischen. Right? So you come along, you get along very well with the locals. Am liebsten ziehen sie für mehrere Wochen spontan los. Nur mit dem Flugticket, ihrem Pass und leichtem Gepäck. You would prefer most to simply push off for many weeks. Just with your ticket, your passport and your luggage, light luggage. Sie lassen sich gerne überraschen. You let yourself be surprised with new things. Probieren Neues aus und folgen gerne unbekannten Wegen. You'd love to go on unknown paths. Die Sie mit dem Fahrrad, dem Jeep oder mit dem Kanu bewältigen, which you would like to conquer with any of these things. Two-wheeler, four-wheeler, or using a canoe. Boating, canoe. Pronunciation is canoe. C-A-N-O-E. Und wenn Sie zurückkehren, haben Sie immer viel zu erzählen. So does it all hold good for you? You have to Nicht tell me. alles. Nicht alles, okay. Aber es stimmt schon. Ja. Okay. Good. Because this holds good for me. And I've done it also. So who would like to read this? Ja, die drei Frauen. So wer möchte Yes, sir. das mal lesen? Okay, Arya, shoot. Ja. Kultur, Güter, Kunst und gepflegte Atmosphäre liegen ihnen sehr im Herzen. Und das Besonders, wenn sie im Urlaub sind, schon vor der Reise informieren sich über antike Städte, historische Bauwerke. Gerne stellen sie sich einen Plan zusammen, was sie alles sehen möchten. Ihr Aufenthaltsort sollte gepflegt, gern auch etwas mundane sein und auch für Shopping etwas bieten. Die Vorbereitung übernehmen sie oft selbst, buchen aber gerne
kompetitive Führungen durch Städte und Museen. Abends mögen Sie Theaterbesuche oder gutes Essen in einem ausgewählten Restaurant. Gerne besuchen Sie für einige Tage Städte wie Florenz oder Paris. Und weil Sie nie lange weg sind, können Sie sich mehrmals im Jahr Kurzurlaube gönnen. Kurzurlaube, there should be a pause there. Kurzurlaube, gönnen. To enjoy, to indulgen. Okay. Besser verstanden? Was ist ein Kulturgut? The noun is Kulturgut and the plural is Güter. Was bedeutet Gut und Güter? Das Gut as a noun. Güter is plural. Have you ever come across this word before? Das Gut? Nein, ne? Nur Gute kennen wir als Adjektiv oder nominalisiertes Adjektiv, ne? Das Gute, alles Gute. Stimmt? Well, Yes, that's sir. one word all Yes, of you sir. know. Alles Gute, das Gute. Hier, das Gut, die Güter, bedeutet the goods, the property, the estate, the material, the stuff. That's Gut. For example, if you have a business, an Import-Export business. Ich importiere meine Güter aus Südamerika. So here my goods, all my property or whatever things I buy material, I import that from South America. This is then Gut, Güter. So for you, such cultural stuff, Kunst, Art und eine gepflegte Atmosphäre. We have done the word gepflegt earlier. Do you remember? Sir, cultivated, Cultured. cultured. Okay. Very neat and clean atmosphere. That is very close to your hearts. You want something neat, clean, organized, no rough and tough. Und das besonders, wenn Sie im Urlaub sind, especially when you are on vacation. Schon vor der Reise informieren Sie sich über antike Städten. Die Städte, mind the spelling, mind the word. Die Städte is Ort, place. A site, S-I-T-E. A historical site, a historical place. It's a synonym for Ort, their Ort. So you inform yourself about antique places, historische Bauwerke, constructions, structures, Museen und Theater. Gerne stellen Sie sich einen Plan zusammen, was Sie alles sehen möchten. Ihr Aufenthaltsort sollte gepflegt, gern auch etwas mondän sein und auch für Shoppen etwas bieten. The place you stay should be neat, but at the same time, a little bit on the ordinary plain side, nothing elaborate. And there should be something on offer for shopping. Die Vorbereitung übernehmen Sie oft selbst, buchen aber gerne kompetente Führungen durch Städte und Museen. Kompetente. Kompetent als Adjektiv, die Kompetenz als Noun ist gleich wie im Englischen. So you do everything, the preparation yourself, but you do book the tours through cities and museums, through some competent officers and agents. Abends mögen Sie Theaterbesuche oder gutes Essen in einem ausgewählten Restaurant.
Gerne besuchen Sie für einige Tage Städte wie Florenz oder Paris. Florenz, wo liegt Florenz? Any idea where Florence is? In welchem Land? You've heard about the city, I'm sure. Schweiz. Nein, that's in 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 America. US. Italian. Italy. Florence. This is the same as Florence in English. CE. The Stadt Florence. Paris, of course, everyone knows. I'm sure you do too. And the Hauptstadt von Frankreich. This is one city I've not seen, Florence. Currently, no regrets. I was driving down to the city, and when was this? My daughter was also there. We're going south from north, from Switzerland. We are driving down into Italy. And on the highway, about another 20 kilometers from the city, there was a huge traffic jam as far as I could see. Huge, really huge. And the traffic wasn't moving. So I waited for about 15-20 minutes. And there was slow inching. Believe it or not, luck gave me a U-turn very close to where I was stuck. I quickly got out of the traffic, turned around, made a double U-turn, took the alternative route and went to Pisa, where I saw the Leaning Tower, and from there down to Rome. My daughter and my wife are still upset with me that I missed Florence. This is considered or seen to be one of the most beautiful cities. The city itself is a museum, literally. There's so many statues by the roadside. They have been put up by all the old sculptures and well-known people. Yeah, so it's Italy, a little north in the northern side. Rome is on the southern side. This is on the northern part. Okay, so this is for you. You would love to go to such cities. And while Sie nie lange weg sind, you don't like to be away for long, so Sie machen mehrmals im Jahr Kurzurlaube. How much of this applies to all of you? So 80%. Feel, yes, sir. 80% or alles, 100%? Garima, you haven't said anything? Nicht alles, sir, but yeah. Access, no. Vieles. Okay. Yeah. Okay. So there are two more tips in here which we didn't read and we don't need to know. 8 bis 12 Punkte, where you score only 1 point of all the 8 answers. You are one of those people who would like to go only through a tourist office. Hello, Sita Travels. मेरा एक टूर बुक कर दीजिए, जितना सस्ता हो गया उतना अच्छा है. Somebody on those things. बस एक कुर्सी दिला दीजिएगा कहीं पे. जी जी जी, ओके. कुल मिला के 21,500 चलेगा. Then you come back and tell people, मैं all out में था. 1 हफ्ता, 2 हफ्ते. Then those with this 13 bis 17 Punkte, Sie möchten Spaß im Urlaub. And you go only to the hot spots. And everything that you do is last minute. See the English words being used in a German text. Nothing prevents you from using them either. So don't worry about that. Aber ich habe hier für euch
eine sehr, sehr interessante Person. Aber bevor wir das Audio hören, was ist Island? Iceland. Iceland. This is a country. This is what it looks like in summer. And what do you call an island in German? This is not island. Der Insel. Der Insel. Ja, die Insel. Insel ist feminine. Ja? Also das ist Kanada, das ist Brasilien und das ist Australien hier, das ist Indonesien. Now the audio. Let's check it here. Ich glaube hier, I hope. Ja. And 27, I think. Ja. Kapitel 10. Natürlich Natur. Nein. Modul 2. Tierisches Stadtleben. Hey, what is this? Aufgabe 1. Wissen. This is the wrong audio. How can it be the wrong audio? I pressed 27. Oh, hello. Let's change it to 22 then. Modul 4. Eine Reise nach Hamburg. Aufgabe 4. Ach, auch nicht. Tut mir leid. Auch nicht. Is this the right one? Does anybody have an audio here? I think you got it confused. B1 aspect. It should be here. All damn thing got changed. Now it's okay. Now I have it. Yeah. Kapitel 9. Endlich Urlaub. Listen to it first. Modul 1. Aufgabe 2a. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollten Sie schon immer mal wissen, was man auf einer Weltreise alles erleben kann? Dann sind Sie heute richtig in unserer Sendereihe Fernweh. In unserem Studio heute zu Gast Axel Franke, 29 Jahre alt, aus Hannover, der gerade von seiner Weltreise zurückgekehrt ist. Herzlich willkommen, Axel. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind gespannt auf deine Erfahrungen. Ja, hallo, ich freue mich, heute hier im Studio zu sein. Axel, vielleicht kannst du uns erst einmal ein paar Eckdaten deiner Reise nennen. Ja, gern. Tja, also ich war auf 5 Kontinenten, habe 15 Länder und Inseln bereist, habe 118 Städte besucht und mehr als 90.000 Kilometer zurückgelegt. Und wie lange warst du unterwegs? Eigentlich sollte meine Reise 9 Monate dauern, aber aus 9 Monaten wurden sehr schnell 12 und dann noch mehr. Am Ende war ich 15 Monate lang unterwegs. So, did you catch this? Ja. Weltreise hat er gemacht. Wie viele Kontinente hat er besucht? 5. 5, Wie viele Länder? 15. 15, 10, 15, 20, 27? Sind nur 15. ja, 15. 15. Anzahl der Städte, wie viele Städte? 118. Ja? 80. Und wie viele Ja, Kilometer? Hat er? 90. 9000. 90.000. Und 90.000. 90.000. Und wie lange hat die Reise gedauert? 15. Der 9 Monate. Nein, 15 Monate. 15 Monate. Monate. 15 Monate. Okay, that was wonderful. Well done. Superb. I didn't expect you to catch all the data. You did very well. Fernweh. Was bedeutet Fernweh? Heimweh kennen wir. Wanderlust. So Tour, Fenway. No, it's a Wanderlust. desire to travel. It's a kind of wanderlust, but it's not a synonym. It's that longing to travel, which people in all over the world now have it, well, for the past 1.5 years.
So World Tour vielleicht. No, no, no. Nein, nein, das stimmt nicht. Also nicht zu Hause bleiben. Sie wollen einfach nicht zu Hause bleiben. Sie haben das Fernweh. पर घर नहीं बैठना है पैंडेमिक में तंग आ गया हूं मैं 1 हफ्ते के लॉकडाउन में तंग आ गया हूं मुझे बाहर निकलना है दैट इज फैन whereas wanderlust is much more stronger and different meaning it has got पर घर नहीं बैठना फैन वे ich have a fan way I have to go out there's a very subtle difference between the two and this is kind of opposite and Gegenteil von Heimweh. Okay, now das geht weiter. Was er denn getan hat. Okay. Modul 1, Aufgabe 2b. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so lange zu verreisen? Na, Reisen ist mein wichtigstes Hobby. Das war schon in meiner Kindheit so. Immer wenn ich als kleiner Junge Radtouren mit meinen Eltern unternommen habe, hat mich das Reisefieber gepackt. Wir waren oft mehrere Tage lang unterwegs. Solange ich nicht zu Hause war, war ich einfach glücklich. Naja, und nachdem ich das Abi geschafft hatte, fuhr ich per Anhalter durch Europa. Das war meine erste große Reise. Danach habe ich eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht. Als ich 25 war, bekam ich großes Fernweh. Ich wollte unbedingt mal in die Südsee, den feinen weißen Sand unter meinen Füßen spüren und auf eine türkisblaue Lagune schauen. Und wenn ich sowieso einen 30-Stunden-Flug hinter mich bringe, dachte ich, dann muss ich auch einen Abstecher nach Australien machen. Und Neuseeland muss ich auch gleich mitnehmen und so weiter. Tja, und so entstand der Plan für meine Weltreise. Und die musste finanziert werden. Genau. Bevor ich die Reise beginnen konnte, brauchte ich natürlich das notwendige Startkapital. Viele beneiden mich um diese Reise und denken, der hat einen Goldesel zu Hause stehen. Aber wenn ich dann erzähle, worauf ich alles verzichtet habe, um das Geld für die Reise zusammenzusparen, wird schnell klar, dass sich so ein Traum nicht von selbst finanziert. Das klappte nur, weil ich eisern gespart habe. Mein Sparziel waren 25.000 Euro und dafür habe ich 3 Jahre gebraucht. Als erstes bin ich in eine kleinere Wohnung gezogen und konnte so 150 Euro monatlich einsparen. Als zweites habe ich mir fast nichts mehr gegönnt. Keine neuen Klamotten mehr, keine schicke neue Uhr und so weiter. So ein strikter Konsumverzicht ist gar nicht so einfach. Aber das Härteste war, am Ende alles zu verkaufen, was ich besaß. Während ich noch letzte Reisevorbereitungen traf, verkaufte ich meinen kompletten Hausrat, mein Auto, einfach alles. Ich habe allein 800 Artikel über das Internet verkauft und das waren zum Teil Dinge, an denen ich sehr hing. Aber ich muss zugeben, seitdem ich nichts mehr besitze, fühle ich mich auch freier. Naja, bis die Reise dann endlich beginnen konnte, hat es aber noch einen Monat gedauert. In der Zeit habe ich bei meinen Eltern gewohnt. So you got it. How much of information have you gathered? Oder soll ich das noch einmal abspielen? So Wie? 60%. Ja, sir, noch einmal bitte. Shall we first gather what we have? Yes, yes. So, wie entstand die Idee zur Reise? Wie entstand die Idee? Als Kind, nach der Schule und mit 25. Aus Geld von Mutter und Vater. Hat Ja. Reisefieber gemacht. Nein, das kam später. Als Kind, So, wichtiges Hobby. Als Kind, er hat wichtiges Radtouren Hobby. mit den Eltern. ja, er macht ja viele Reisen mit den Eltern, okay? Nach der Schule Europareisen. Anhalter. eine Europareise. Europareise, genau. Ja. Genau. Aber wie hat er diese Europareise gemacht? Er hat per Anhalter gesagt. Was bedeutet Ja, per Anhalter durch Europa. Ja, was bedeutet denn per Anhalter? So hiking. Hitchhiking, so. Hitchhike. You know the word hitchhike? No. यस सर किसी से लिफ्ट मांग के जाने वाला
Der Anhalter fahren oder reisen? कभी किया है? कभी किया है किसी ने तुम लोगों में से? 9, sir. Never? Never. Okay. Would you ever like to try or dare to try? 9, sir. Ich hatte Okay. Angst. Take. What about you, Jayant? Also die Frauen, ja, das ist natürlich. Bei, Vielleicht. ja, vielleicht. Ich habe es gemacht in Indien. ट्रक वाले को रोक के उसकी ट्रक में बैठ के मैं गया हूँ. I'd gone to see a bird sanctuary. My wife was with me. वापसी के लिए बस निकल गई और कुछ नहीं था सड़क पे. So waiting बहुत टाइम लगा because वो सड़क भी खाली थी. So we are in just a total desert. कोई नहीं आ रहा था वहाँ पे. We are quite far from the city. वो 40-50 किलोमीटर दूर थे. There was no question of walking. I mean, I would have probably walked and reached late in the night, but my flower out था. मैंने कहा बैठो यहाँ पे कोई तो आएगा उसके बाद उससे चलेंगे. She was very upset that I planned such a thing. But ट्रक वाला आया ट्रक को रोका. So बैठ गए उसके साथ कैबिन में. So chatting, gossiping, बातें करते करते निकल गए. पता नहीं चला 50 किलोमीटर कब खत्म हो. 1 घंटा लगा. 1 घंटा सवा घंटा कुछ. But we were in the city. Ich hab's gemacht. It's fun. Okay, mit 25. Wohin ist er Sir. gefahren? So that So was suits eine say große Fernweh. Türkei. Turkey, New Yeah. Zealand, sir. Australian. Ja. Suits say Südsee. Südsee. Ja, Südsee. Südsee. Was ist Südsee? Und wo liegt Südsee? So South Seas. Yeah, South Seas is right, but where is it? Rough location. Which part of the world is South Seas? Mediterranean. Nah. No. साउथ सीज का एक एग्जॉटिक को इमेज बनता है. क्लिशे. एकदम एग्जॉटिक इमेज बनता है उसका. ब्लू सी जो सिस्टम बताया यहाँ पे अभी. Türkis Blaue. What is Türkis Blaue? Have you heard the word turquoise? Turquoise blue. turquoise Yes. blue, yes, sir. फिरोजी कहते हैं सर हिंदी में. हाँ. Turquoise blue. Turquoise blue seas and white sands. Not yellow. White sands. एक इमेज है. The moment you say South Seas, ये पिक्चर एकदम आंखों के सामने आती है. Where is this location? Just curiosity और कुछ नहीं. न्यूजीलैंड से स्ट्रेट नॉर्थ निकल जाओ. समोआ सुना है नाम? Have you heard of the island Samoa? So Africa So में. 9. Papua New Guinea? Yeah. Okay. Papua New Guinea is in the eastern part of the world. It is north of Australia and east of Indonesia. उससे भी ईस्ट निकल जाओ तो पैसिफिक ओशन आएगा. Above New Zealand, literally in the middle of nowhere, there are a few islands. These islands, that part of that region is called the South Sea. So it is really exotic because very few people go there. कोई ज़्यादा accommodation नहीं, island पे जगह ही नहीं है इतनी accommodation के लिए. So the tours are very expensive. But it's peaceful, it's beautiful, literally unpolluted. Fewer number of tourists, so pollution भी कम होगा naturally.
That blue water is excellent for whatever water activities you want to do. Diving, snorkeling, scuba diving, seabed walking, watching corals, feeding fish, sharks, or whatever. And lying on that white sands the whole day. That is Südsee. It's very close to Australia, very close to New Zealand. Deshalb hat er auch Australien und Neuseeland besuchen können. Das ist mit 25. Und dann bekam er Fernweh. Okay, next information. Sparziel क्या था? Sparen. सिर्फ 25.000 Euro Genau. थे शायद. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. And how did he manage that? Was hat er alles gemacht? 150 Euro pro Monat. Keine Klamotten kaufen, neue Klamotten kaufen. Ja. Ja, keine. Ha. Was noch? Also 150 Monat hat er sparen können. Und wie hat er das gemacht? Wodurch? Er zog in ein kleines Zimmer. He moved to a small room from his apartment. Gut, dann keine neue Klamotten hat er gekauft. Was noch? Er hat alle seine Sachen verkauft. Ja? Isn't it? Mein ganzer Hausrat. Was bedeutet Hausrat? Der Hausrat. I think there's a Hindi word for that. Hausrat ke liye. So Diwaliya. No. Hausrat ka, there's a very nice colloquial Hindi word. Girvi. Nein. Sein ganzer Hausrat hat er verkauft. Alles, was er besaß, hat er verkauft. All that he owned, he sold. There is a term for this in Hindi. Zak und Pak is Boria Bistra. It's not Boria Bistra. It's that entire household चीजें जो घर की सारी चीजें हैं. Some, what is it? Chitta? No. Anyway, the entire part, जो उसके घर में था, सब चीज बेच डाली उसने. Damit er genug Startkapital sammeln könnte. Also noch einmal. Modul 1, Aufgabe 2b. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so lange zu verreisen? Na, Reisen ist mein wichtigstes Hobby. Das war schon in meiner Kindheit so. Immer wenn ich als kleiner Junge Radtouren mit meinen Eltern unternommen habe, hat mich das Reisefieber gepackt. Wir waren oft mehrere Tage lang unterwegs. Solange ich nicht zu Hause war, war ich einfach glücklich. Naja, und nachdem ich das Abi geschafft hatte, fuhr ich per Anhalter durch Europa. Das war meine erste große Reise. Danach habe ich eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht. Als ich 25 war, bekam ich großes Fernweh. Ich wollte unbedingt mal in die Südsee, den feinen weißen Sand unter meinen Füßen spüren und auf eine türkisblaue Lagune schauen. Und wenn ich sowieso einen 30-Stunden-Flug hinter mich bringe, dachte ich, dann muss ich auch einen Abstecher nach Australien machen. Und Neuseeland muss ich auch gleich mitnehmen und so weiter. Tja, und so entstand der Plan für meine Weltreise. Und die musste finanziert werden. Genau. Bevor ich die Reise beginnen konnte, brauchte ich natürlich das notwendige Startkapital. Viele beneiden mich um diese Reise und denken, der hat einen Goldesel zu Hause stehen. Aber wenn ich dann erzähle, worauf ich alles verzichtet habe, um das Geld für die Reise zusammenzusparen, wird schnell klar, dass sich so ein Traum nicht von selbst finanziert. Das klappte nur, weil ich eisern gespart habe.
Mein Sparziel waren 25.000 Euro und dafür habe ich 3 Jahre gebraucht. Als erstes bin ich in eine kleinere Wohnung gezogen und konnte so 150 Euro monatlich einsparen. Als zweites habe ich mir fast nichts mehr gegönnt. Keine neuen Klamotten mehr, keine schicke neue Uhr und so weiter. So ein strikter Konsumverzicht ist gar nicht so einfach. Das Härteste war, am Ende alles zu verkaufen, was ich besaß. Während ich noch letzte Reisevorbereitungen traf, verkaufte ich meinen kompletten Hausrat, mein Auto, einfach alles. Ich habe allein 800 Artikel über das Internet verkauft. Man sind halt Dinge, an denen ich sehr hing. Aber ich muss zugeben, seitdem ich nichts mehr besitze, fühle ich mich auch freier. Naja, bis die Reise dann endlich beginnen konnte, hat es aber noch einen Monat gedauert. In der Zeit habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Okay, now, all clear? Alles verstanden jetzt? So nicht alles Wörter, aber mehrere als davor. Okay, I'll play it again for you, no problem. Ich habe hier 2 Wörter aufgeschrieben, beneiden und der Goldesel. Alle Personen, alle Menschen haben mich beneiden. Also was bedeutet hier beneiden? सर मना कर देना. Nein. The word inside is neid. I think this is a new one for you. Have you come across this word before? Neid. Their neid. Envy. Sometimes it's also given as jealousy. So everybody envied me, was jealous of me. They all thought, ich hatte einen Goldesel zu Hause. Was ist ein Goldesel? Golden duck. Correct, absolutely correct. Wonderful, well done, Jayant. They all thought I had a goose that laid the golden eggs. घर में एक गधा था जो अपने मुंह से रोज पैसे निकालता था. It's a story from the Grimm's Märchen. By the way, have I shared the Grimm's Märchen with you? Some of the stories, fairy tales? Nice sir. हाँ. कुछ पढ़े हैं stories तुम लोगों ने? सर जो आपने शेयर करे थे. किया है कुछ? Wrote caption? यस सर. हाँ, ओके. फिर उसमें Tischlein Deck Dish एक होगा story. Tischlein Deck Dish. Table, cover yourself. Magic table होता है वो. So anytime you need food, if anybody who possesses a table would simply have to say Tischlein Deck Dish. Table, cover yourself or lay yourself. और तुरंत उस पे खाना आ जाता. Similarly, एक गधा था उसमें. So the hero of the story manages to get hold of all these things. It's a nice story, fairy tale. Natürlich, also die Märchen sind eher für Kinder, nicht für die Erwachsenen, aber sie machen Spaß beim Lesen. So ये Goldesel वहाँ से है. I like the story of the golden duck. बट सर ये टिश वाली नहीं The थी. goose rather. ये भी नहीं थी ना? नहीं. I thought so. ये goose जो है, the golden goose, ये भी जर्मन story है. जयंत, ये जो तुमने बताया मुझे, इंग्लिश में पढ़ा होगा तुमने, ये भी यही स्टोरी है, इसी कलेक्शन में से. Can you do you remember the words that you didn't catch? सर उसकी हाउस बिल्ड. Okay, stop me. Modul 1, Stop me. Aufgabe 2b. Wie bist du überhaupt? सर वो या, हाउस आर्या? बिल्डिंग वाला हाउस बिल्डिंग जब करने गया था किस चीज के लिए गया था वो वर्ड नहीं समझ आया. Bank verkaufsmann ऐसे कुछ था सर. Yeah. Right? Or stop me whenever the word comes in. Okay? All of you, जहां कोई word समझ में ना आए तो मुझे एकदम बोलो stop, I'll stop. Modul 1, Aufgabe 2b. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so lange zu verreisen? Na,
Reisen ist mein wichtigstes Hobby. Das war schon in meiner Kindheit so. Immer wenn ich als kleiner Junge Radtouren mit meinen Eltern unternommen habe, hat mich das Reisefieber gepackt. Wir waren oft mehrere Tage lang unterwegs. Solange ich nicht zu Hause war, war ich einfach glücklich. Naja, und nachdem ich das Abi geschafft hatte, fuhr ich per Anhalter durch Europa. Das war meine erste große Reise. Danach habe ich eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht. Ausbildung als Bankkaufmann. Bankkaufmann. Okay. Als ich 25 war, bekam ich großes Fernweh. Ich wollte unbedingt mal in die Südsee, den feinen weißen Sand unter meinen Füßen spüren und auf eine türkisblaue Lagune schauen. Und wenn ich sowieso einen 30-Stunden-Flug hinter mich bringe, dachte ich, dann muss ich auch einen Abstecher nach Australien machen. Und Neuseeland muss ich auch gleich mitnehmen und so weiter. Tja, und so entstand der Plan für meine Weltreise. Und die musste finanziert werden. Genau. Und bevor ich die Reise beginnen konnte, brauchte ich natürlich das notwendige Startkapital. Viele beneiden mich um diese Reise und denken, der hat einen Goldesel zu Hause stehen. Aber wenn ich dann erzähle, worauf ich alles verzichtet habe, um das Geld für die Reise zusammenzusparen, wird schnell klar, dass sich so ein Traum nicht von selbst finanziert. Das klappte nur, weil ich eisern gespart habe. Mein Sparziel waren 25.000 Euro und dafür habe ich 3 Jahre gebraucht. Als erstes bin ich in eine kleinere Wohnung gezogen und konnte so 150 Euro monatlich einsparen. Als zweites habe ich mir fast nichts mehr gegönnt. Keine neuen Klamotten mehr, keine schicke neue Uhr und so weiter. So ein strikter Konsumverzicht ist gar nicht so einfach. Aber das Härteste war, am Ende alles zu verkaufen, was ich besaß. Während ich noch letzte Reisevorbereitungen traf, verkaufte ich meinen kompletten Hausrat, mein Auto, einfach alles. Kompletten Hausrat verkaufte ich meinen kompletten Hausrat. The article becomes clear here. Der Hausrat. Ich habe allein 800 Artikel über das Internet verkauft und das waren zum Teil Dinge, an denen ich sehr hing. Aber ich muss zugeben, seitdem ich nichts mehr besitze, fühle ich mich auch freier. Naja, bis die Reise dann endlich beginnen konnte, hat es aber noch einen Monat gedauert. In der Zeit habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Ja. Hausrat, all household things. Or good? So 800 articles im Internet verkauft. Ja. नहीं. Ja, das hat er So gesagt. that's so मतलब वो उसके घर में 800 articles थे. होंगे हर जो चीज घर में थी सब बेच दी उसने. Okay. Und jetzt Every wohnen single thing. er mit Eltern. हाँ. So now alles klar? Okay, then in the journey, he described his journey using certain sentences. Und alle diese Sätze wurden von diesen Konnektoren eingeleitet oder verbunden. Kennen wir diese Konnektoren? Seid ihr mit Ja, diesen Sir. Konnektoren vertraut, alle? All of you are familiar with this? Als, wenn, bevor, solange, während und nachdem. Ja, Sir. Not familiar? Do you know the meanings? Do you know the minimum usage? Habt ihr das gelernt? B1? Because I think this is B1 syllabus. Ja, Sir. Okay. So, which connector will you put here? Sir, als. Also, Als. als. Okay. What will come here? Sir, When. when. Okay. And what will come here?
Vor. Before. 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 And what will Before. come here? So lang. So lange. So lange. Okay. Then what comes here? Während. So während. Yeah. And what comes here? So nachdem. Nachdem. Sir, während ist ein Genitive connector. Oh, ho, 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 ho. Connector genitive नहीं होता. Tenth, only preposition genitive होता है. Sir, zum Beispiel wegen auch. It's not a Wegen auch connector. ist. It's not a connector. It's not a connector. Connectors don't Während have bedeutet. cases. It's a preposition. Nur Oh, Präpositionen haben Yeah, einen. sir. Yeah. Bitte, bitte, Right. bitte, langsam, langsam, langsam. वापस लौटाओ ज्यूट जैसे. Sir, Sir, während ist ein Präposition so, nach dem während muss man Genitiv. Moment. Wir sprechen hier von zwei verschiedenen Sachen. Also in diesem Satz, hier in diesem Beispiel, ist das Wort während ein Konnektor. Aber während ist auch eine Präposition. Zum Beispiel bei diesem Satz. Während ich letzte Reisevorbereitungen traf, verkaufte ich meinen kompletten Hausrat. Das ist mit dem Konnektor, der hier steht. Wenn ich hier eine Präposition verwenden will oder möchte, dann muss ich den Satz ändern. Also dann wird der Satz lauten, während der letzten Reisevorbereitungen verkaufte ich meinen kompletten Hausrat. There's a difference. The structure is different. A connector connects two sentences. A preposition connects words within a sentence. Don't confuse the two. With a preposition, I cannot have a Nebensatz. I cannot connect sentences with a preposition. So don't confuse them. You're getting confused, totally confused. Also, if I look at this sentence here, und den Satz, das ich euch gegeben habe, is the sentence over? Is the sentence over? Während meiner letzten Reisevorbereitungen? Nein, sir, it's incomplete. No, sir. Okay. Now I put the word in the second, the verb in the second place. Happy? It's one complete sentence now. This während here means during, and this während here means while. While I was going through my travel preparations, I sold my complete household goods. During my travel preparations, I sold my complete household goods. Da gibt es einen Unterschied. There is a difference between nach und nachdem also.
Nach ist eine Präposition. Nachdem ist ein Konnektor. Und mit nachdem haben wir ein kleines Problem. Und zwar Zeitigkeit, Vor- und Nachzeitigkeit. Do you remember that I had given you something like this once? Did I ever? Yes, sir. Yes, sir. So nachdem must be used using this timeline. This is your plusquamperfect at this level. This is preteritum. This is perfect. This is presence, and this is future. So if you take this plusquamperfect here zum Beispiel, this is your sentence. Spelling गलत हो गया, but I can't correct it. I don't know how to do it. अभी मैं सीखना भी नहीं चाहता. Nachdem ich gegessen hatte, ging ich spazieren. इसमें एक्शन किस सेंटेंस में है? पहला कौन सा हुआ? खाना की वॉक? खाना. Okay. So that has to be put with nachdem. So same way, if I take it in preteritum, है ना? नहीं आ रहा है. Oh, unlock. Wait a minute, just a minute. इसमें नीचे ट्राई करते हैं क्या हो गया. नहीं आ रहा. अब आ गया. Okay. So अभी भी नहीं आ रहा. ठीक है, मत करें. This one is in preteritum, then follows perfect. So you have to be very careful with these sentences. Yes, sequencing बहुत important. You can't jump from here. Yeah, from here you can't take a jump here. Das geht nicht. You can't say nachdem ich gegessen hatte, bin ich spazieren gegangen. Nein, ging spazieren. Also ähnlicherweise hier, nachdem ich gegessen habe, perfekt, dann kommt das Präsens, gehe ich spazieren. Und dann hier die letzten zwei, nachdem ich esse, Präsens, werde ich spazieren gehen. So please note this. Mit nachdem. And very simple, before is flipped over, umgekippt. It's the opposite of nachdem. Just the opposite. So instead of nachdem, if I say before ich gegessen hatte, ging ich spazieren. तो पहले क्या हुआ? खाना की walk. Bevor ich gegessen hatte, ging ich spazieren. So walk पहले. Walk पहले हुआ. और मैंने किया क्या है? ये काट दिया है. इसकी जगह before यूज किया.
सेंटेंस वही है, लेकिन मतलब एकदम उल्टा है। प्रिंसिपल वही है इसके साथ। द एंटायर एक्शन विल शिफ्ट। जो इस सेंटेंस में पहले हो रहा है वो दूसरे में चले जाएगा बिफोर के साथ। Before ich aß, bin ich spazieren gegangen. Before I ate, I went for a walk. तो पहले क्या हुआ, वॉक आया कि खाना हुआ? या सर वॉक हुआ। वॉक Walk हुआ। हुआ। What? No, please be careful when you form sentences. This is the only issue with nachdem and before. That's the only issue. और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। So we shown site scheiße, थोड़ा गड़बड़ हो गया। Anyway, so was, also here, as I said, Seitenwechsel beim Nachdem. Präsensperfekt, Präteritum, Plusquamperfekt. Nachdem, Plusquamperfekt, Hauptsatz, Präteritum. Nachdem Perfekt, Hauptsatz, Präsens. ये सीक्वेंस है। Plusquamperfekt, Präteritum, Perfekt, Präsens। सर यहाँ पर वेरिएंट का मतलब ड्यूरिंग नहीं है। Why? It's कहाँ पे? while। While। सर ये तो मुझे समझ आ रहा है यहाँ पर while है, बट सर यहाँ ड्यूरिंग नहीं हो सकता ना सर। नहीं हो सकता। ड्यूरिंग के साथ हाउप्टसात्स बनता है एक ओना कॉमा। हाउप्ट और नेबनसात्स नहीं बनता है। इंग्लिश में भी गलत है वो। Reise, Vorbereitungen, treffen. There's a verb here. During my travel preparations. During I was preparing for my travel नहीं कह सकते हो। During my travel preparations, one word, a noun, then comes the verb. I was appearing for my final examinations. While I was preparing to travel, I was also appearing for my exams. Das ist ein großer Unterschied, vor allem in der Struktur. Während als Präposition bildet nur einen Satz. Während als Konjunktion, da haben wir dann zwei Sätze. Also hier. Ich kann euch dann mehrere Sätze geben. So. I'll change it. The tense has to match. Kochte, sah. You can't have two different tenses here. Fernseher, esse. Present tense. Kochte, sah, Präteritum. Because this is something going on simultan, gleichzeitig. जब मेरी वाइफ खाना पका रही थी मैं टीवी देख रहा हूं, क्या लॉजिक हो इस सेंटेंस में?
टीवी तो मैं अब देख रहा हूँ, खाना तो वो सुबह पका रही थी या सुबह बना रही थी. Point is, it has to happen at that very moment, simultan oder gleichzeitig. जब वो ब्रेकफास्ट बना रही थी, जब वो खाना बना रही थी, तो मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच देख रहा था उसी वक्त. अभी वो नीचे चाय बना रही है और मैं यहां पढ़ा रहा हूं. So it's going on simultaneously. So this is a conjunction, a connector here. And actually, temporal, time element. It's showing something going on gleichzeitig. Und wenn you say temporal, diese Konnektoren bilden Nebensätze. That is the catch here. Yeah. It's an ongoing process. अभी हो रहा है. Yeah, then you have two more. Seitdem, ever since, jab se. Seitdem ich nichts mehr besitze, fühle ich mich freier. जब से मेरे पास कुछ नहीं है, तब से ये खालीपना अच्छा लग रहा है. I feel freer then. तो ये डाउट आया ही कैसे है तुम लोगों को? आना नहीं चाहिए था. I hope it's clear. Otherwise, I'll have to look for some alternative means. Das Buch hat nicht genug Beispiele dafür. Yeah, here it's possible. I give one example. This side, thing, temporal. हो जाएगा. I think you should be able to understand from here. ठीक है, I'll try to bring you some exercises tomorrow. Or some more examples tomorrow. Also, im Moment ist es teilweise klar oder alles klar? Alles klar. Ja, die anderen auch? All okay? Yeah, sir. Yeah, don't try to compare it with English because we will be confusing ourselves if we do that. Remember, what we are learning right now is while, not during. During is the preposition. या होना चाहिए ये रहा. This is genitive. During the holidays. You can't say while the holidays, right? During the holidays. I learned snorkeling. I learned scuba diving. Not while the holidays. You want while? Change the sentence. It won't work this way with while. So ये nachdem with genitive is the debuting is during, but so while वाला यहाँ पर कहाँ है फिर? ये ऊपर है. Okay, ये तो preposition नहीं है. Yes, sir, yes, I got it. So I'm getting so confused. होना नहीं चाहिए confusion.
It ought not to be there. Turing is preposition, while is connector. Simple. Yes, sir. Yes. So makes that सर clear. ये जोलांगे सर ये जोलांगा वाला भी क्या है? It's a gleichzeitiges Ende of two processes together. Sir, So beide long, bedeutet so long as. as long as. As long as or so long I was not at home. Not so long as long as आता है. And don't confuse as long as with so long भी. ये danger है when you bring in another language. सर so long भी कब यूज करते हैं फिर? So ये so lang है, so lang नहीं है, so lang. The connector itself is called so lang. ये so lang कहाँ से सिग्नल तुम लोग ले आए यार? सर so long भी. हाँ, so lang भी is a comparison. That's a comparison. It's very simple. Yellow. Bleistift. Also dieser Bleistift ist so lang wie der andere Bleistift. इतना ही लंबा है जितना दूसरा है. So lang wie, so wie. Einfach. Klick, klick, हो गया. बहुत सिंपल है वो तो. ऐसा ein Vergleich. Als, जो उसमें यूज करते हैं लहंगा als, comparison. So lang wie, comparison. So gut wie. So groß wie, so schnell wie. That's a comparison in Okay, sir. positive. Yeah, Yeah, बहुत so simple. long भी तीनों words separated है, right? I thought कि एक word है ये so long नहीं, भी. तीन अलग है. Yeah, so lang is one Yeah, word. yeah, that's वो तो सर comparative में आ जाता है. Comparative है वो. In the positive degree. So gross भी, grosser नहीं आएगा वहाँ पे. Be careful. वहाँ, the moment you say comparative degree, länger, schneller, größer und so weiter, वहाँ als लगेगा. Länger als. Größer als, schneller als. So this is one word. Solange ich nicht zu Hause war, war ich einfach glücklich. So long I was not at home, I was simply happy. So welche Seitennummer is this one? 151 im Lehrbuch. 50. Oh, you have a book with you? Yes, sir. Then go to 150. 149. In the book, 149. In PDF, 151. Because PDF counts the cover page also. Yeah, sir, got it. ये थोड़ा पीछे था ना इसलिए मैं ढूंढ रही थी कहाँ गया ये. End of the lesson. हर lesson के आखिर में grammar has been summarized. Yeah, sir. So we'll go through these connectors tomorrow, noch einmal. All of them. Und dann lösen wir diese Übungen. All these connectors have been used in this text here. He spoke about all of them. And these sentences are taken from the audio. They're all from the audio. Nachdem ich das Abi geschafft habe, Nummer 3, fuhr ich bei Anhalter durch Europa. Als ich 25 war, bekam ich großes Fernweh. Bevor ich die Reise beginnen konnte, brauchte ich das notwendige Startkapital. Während ich letzte Reisevorbereitungen traf, verkaufte ich meinen kompletten Hausrat. Everything is from that audio. So wir gehen einmal durch
morgen. Wir sollten uns ganz im Klaren sein über diese Sachen. So we'll do that by solving these exercises here. So we shouldn't have any doubts whatsoever. Here. The difference between wenn and als. And then während, before, nachdem. We'll do that here. Noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Murtaza, bist du zurück? Ja. Yes, anybody? Questions? Sir, Fenway bedeutet, Sir? Fernweh ist das Antonym von Heimweh. Heimweh bedeutet, ich möchte nach Hause sein oder ich möchte Yes, nach sir, Hause you gehen. didn't. Ja, oder und Fernweh bedeutet, ich will nicht zu Hause bleiben. Ich möchte in die Ferne gehen. जाना है मुझे. अपने पड़ोसी से पूछो, वो बताएगा कैसे दिमाग खप रहा है उनका घर पे. Everyone in the world has got Fernweh right now. So again, it's time to stay at house only. Again, lockdown is starting everywhere. So वो Fernweh फिर शुरू हो जाएगा. फिर निकलेंगे लोग बाहर. तो फिर एक वेव और आएगा. ये नहीं खत्म होने वाला इतनी जल्दी. Any other